This is most important in trigonometry. The trigonometry table, the values of 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. Just you may remember only the value of sine. For example, sine 0 is 0, sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 by root 2, sine 60 is root 3 by 2, sine 90 is 1. For cos 0, 1, cos 30, root 3 by 2. Just write these values reverse. Cos 45, 1 by root 2, cos 60, 1 by 2, cos 90, 0. Okay. Next, tan values. Tan means sine by cos. 0 by 1, 0. 1 by 2 by root 3 by 2. 2 to cancel, the answer is 1 by root 3. Tan 45, root 2 cancel, 1. Tan 60, 2 to cancel, root 3. Tan 90, 1 by 0 is not defined. Means tan 0, 0, tan 30, 1 by root 3, tan 45, 1, tan 60, root 3, tan 90, undefined. Now, the value of cot. Cot means opposite of tan. 0 by 1, reverse cheyandi, 1 by 0, not defined. 1 by root 3, reverse cheyandi, root 3. 1 by 1, nothing but 1. Root 3 by 1, reverse cheste, 1 by root 3. Not defined means 1 by 0, reverse cheyandi, 0 by 1, nothing but 0. Sec A. Sec A means opposite of cos A. 1 by 1 means 1. Root 3 by 2 means 2 by root 3. 1 by root 2 means root 2. 1 by 2 reverse cheste 2. 0 by 1 reverse cheyandi, 1 by 0 means undefined. The next cosec A. It is the opposite of sin A. 0 by 1 reverse cheste 1 by 0 అవుతుంది. 1 by 0 means not defined. 1 by 2 reverse చేస్తే 2 వస్తుంది. 1 by root 2 reverse చేస్తే root 2 వస్తుంది. root 3 by 2 reverse చేస్తే 2 by root 3 వస్తుంది. 1 reverse చేసినా 1 వస్తుంది. This is a trigonometric table of all sine, cos, tan, cot, sec, cosec. 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. టేబుల్ కరెక్ట్గా గమనిస్తే sin 0 value 0, also cos 90 value 0, sin 30 value 1 by 2, cos 60 value also 1 by 2. Mean 30 plus 60 is equals to 90. 0 plus 90 is equals to 90. మళ్ళీ కరెక్ట్ గమనిస్తే sin 45 also 1 by root 2, cos 45 also 1 by root 2. 45 plus 45 is equals to 90. Sin 60 root 3 by 2, cos 30 root 3 by 2. Value same. మళ్ళీ 60 plus 90, 60 plus 30 is equals to 90. మళ్ళీ sin 90 1, cos 0 1. 90 plus 0 equal to 90. Mean sin A, cos A, both are friends. Means sin theta is equals to sin 90 minus theta is equals to cos theta. Same as tan cot friends, sec cosec friends. చూద్దాం. tan 0 0, cot 90 0, tan 30 1 by root 3, cot 60 1 by root 3. ఎందుకు 30 plus 60 మళ్ళీ 90. tan 45 1, cot 45 కూడా 1. tan 60 root 3, cot 30 root 3. tan 90 not defined, cot 0 not defined. Okay, understand? sec చూడండి. sec 0 1, cosec 90 also 1. sec 30 2 by root 3, cosec 60 also 2 by root 3. sec 45 root 2, cosec 45 also root 2. sec 62, cosec 32, sec 90 not defined, cosec 0 not defined. Same. So sin cos 1 pair, tan cot 1 pair, sec cosec 1 pair. Same as sin की opposite cosec, cos की opposite sec, tan की opposite cot. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Complementary angles means if their sum is equals to 90, that angle is known as complementary angles.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ most important table, sin 90 minus a is equals to cos a, same as cos 90 minus a is equals to sin a, tan 90 minus a is equals to cot a, cot 90 minus a is equals to tan a, sec 90 minus a is equal to cosec a, cosec 90 minus a is equal to sec a. సో సైన్ యొక్క యాంగిల్ కాస్ యొక్క యాంగిల్ రెండు యాడ్ చేస్తే 90 డిగ్రీస్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ యాంగిల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్. సేమ్ యాజ్ టాన్ కాట్ యాంగిల్స్ 90 డిగ్రీస్, సెక్ కొసెక్ యాంగిల్స్ 90 డిగ్రీస్. ఈ 90 డిగ్రీస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి sin 45 1/√2, cos 45 1/√2. 45 ప్లస్ 45 ఎంత అండి? 90. ఓకే, సింపుల్. sec 35 అయినా cosec 55 అయినా ఈక్వల్. ఎందుకు 55 ప్లస్ 35 ఎంత అవుతుంది? మళ్ళీ 90. ఈ రెండు కూడా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. sin 81 tan 81. sin 81 అంటే అర్థమైంది cos 9 degrees, cos 9 degrees. tan 91 అంటే అర్థమైంది cot 9 degrees. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cosec 55 ని దాని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు cosec ప్లస్ లో cosec రాసుకోవాలి. 55 అంటే అర్థం ఏంటి? 90లో నుండి 35 తీసేస్తే వచ్చేది 55. అప్పుడు ఏం రాయాలి? cosec 90 minus 35. cosec 90 minus 35 మీన్స్ ఇట్స్ sec 35 అవుతుంది. ఉదాహరణకి sec 35 అయింది, దీన్ని కాంప్లిమెంట్ రాయాలంటే sec రాయండి. 90 minus 55 అప్పుడు ఏమవుతుంది? sec 90 minus 55 cosec 55 రాయాలి. ఇలా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. 35 వాల్యూని sec 35 వాల్యూని cosec 90 మైనస్ 55 అని రాయొద్దు, అప్పుడు తప్పు అవుతుంది. ఎలా రాయాలి? సెక్కు సెకే పెట్టండి, 35ని 90 మైనస్ 55 రాయండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ బేసిక్స్ ఈస్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా అంటే చాలా పని చేస్తుంది. sin square a plus cos square a equals to 1. The next is sec square a minus tan square a equals to 1. cosec square a minus cot square a equals to 1. ఇప్పుడు దీని నుండి మనకు sec square a వాల్యూ కావాలనుకోండి, మైనస్ tan square a తీసుకెళ్ళండి, 1 ప్లస్ tan square a అవుతుంది. లేదు tan square a అనే వాల్యూ కావాలనుకోండి, tan square a తీసుకెళ్ళి 1 తీసుకెళ్ళండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? sec square a మైనస్ 1 అవుతుంది. దీని నుండి cosec square a వాల్యూ కావాలనుకుంటే మైనస్ cot square a వెళ్ళిపోతే 1 ప్లస్ cot square a. లేదు cot square a వాల్యూనే కావాలనుకుంటే 1 తీసుకెళ్ళండి, cosec square a minus 1. This is basics. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 12 అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీలో బేసిక్ చూస్తే మీకు రెండు పదాలు తెలియాలి దీంట్లో. చాప్టర్ మొత్తం మీద రెండు లైన్స్. ఒకటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈస్ అబోవ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ and angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. మనం చూసే చూపు యొక్క లైన్ కి హారిజాంటల్ లైన్ కి మిడిల్ లో ఉన్న యాంగిల్ ని టీటా అంటారు. దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. ఈ టీటా అనేది హారిజాంటల్ లైన్ కి అబోవ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ బిలో ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. లైక్ దిస్, దిస్ ఈస్ హారిజాంటల్ లైన్, దిస్ ఇస్ టీటా below the horizontal line, so it is known as angle of depression, line of sight. So basics, all the objects such as towers కానివ్వండి, ట్రీస్ కానివ్వండి, బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి, షిప్స్ కానివ్వండి, మౌంటైన్స్ కానివ్వండి, అన్నిటినీ కూడా ఇట్ షల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లీనియర్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ కన్వెన్షన్. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అనుకోండి, బిల్డింగ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఒక సింపుల్ గా గీత గీసేయండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హారిజాంటల్ లైన్ ఓన్లీ. The height of observer is neglected if it is not given in the problem. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఈ టవర్ ని ఒక సింగిల్ లైన్ గా తీసుకున్నాం, ఈ బిల్డింగ్ ని మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ లైన్ గా తీసుకున్నాం.
ఈ డయాగ్రామ్లో θ1 అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, θ2 అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ హార్జంటల్ లైన్ ఓన్లీ.